Good morning to all of you. On behalf of Government Medical Officers Association and Society for Health Research and Innovation, I warmly welcome all of you to the Tax Workshop for Medical Professionals 2020. This is our second workshop on this topic, and this will be our first Zoom meeting. Today, there are more than 300 doctors participating in this Zoom workshop, including 7 branch unions organizing this as CBD programs in their hospitals and 293 doctors as individual basis. This is a 4-hour workshop which will be done by Mr. W.M.G. Kumaratunga and Mr. K.K.I. Eranda. Both of them are currently working as Senior Deputy Commissioners at Inland Revenue Department. Please be kind enough to mute your microphones and your video cameras during the workshop. And if there are any queries, you can direct them to the lecturer panel by using a chat box. Now I warmly welcome Dr. Anuruddha Padania, Consultant Pediatric Neurologist at Late Ritchie Hospital, President of the Government Medical Officers Association and the founder of Society for Health Research and Innovation, to officially welcome the gathering. Good morning, everybody. I think we are using the technology to conduct our activities for the membership. I think we have taken a very important topic, tax. And I hope this practice can be continued for the best interest of all of you. I think the first thing what I have to list is under Act number 24 of the Indian Revenue Act in 2017, it was made mandatory for all the medical officers to submit tax returns and pay income tax. So in this context, it is very important that every doctor is aware of how the tax manual income files are maintained and how you are going to access the e-services of these income tax files. That is crucial because the survey we have done, it was found that the knowledge among doctors to prepare a manual of income tax file and access the e-service in this with regard to income tax services is very limited, and it is not satisfactory at the moment. So that is why we organize this workshop to feed you all with that knowledge, and possibly will be through this workshop it will enable you to maintain your manual income tax files. And the benefit of maintaining and to get this knowledge how to conduct or to maintain your income tax file is from both ways. That will facilitate you to maintain your income tax files without paying excess amount of tax, at the same time without ultimately leading to unnecessary fines. So both ways will benefit. Now, just to highlight the tax collection mechanism in Sri Lanka, there are certain deficiencies to be aware of. So I will list down them. There are policy deficiencies with regard to tax. So in the process of when you are going to maintain your tax files, you might get a knowledge about these deficiencies, and we can list them down and we can keep educating, or we can canvass the government on improvement of these policy deficiencies. The second thing is, there are irregularities which are highlighted in the Department of Tax or Inland Revenue, and there are a lot of inefficiency in the tax collecting mechanism. There are a lot of tax defaulters which are highlighted several times, and there are issues of expenditure of tax revenue. So especially the taxpayers pay money, but how the taxpayers' money is being used by the politicians and the hierarchy had to be visited. And there are issues with regard to the transparency. So I actually highlighted this from a very academic point of view, from individual angle and from an angle of a country, where the tax money is very important to upgrade or uplift the country, especially not only the country but the individuals as well. So therefore, these areas need to be studied as professionals. So I hope through these workshops and after you all engage in the tax activities, we will be able to highlight them. Then through the general committees, we will be able to highlight to the Inland Revenue Department to improve them. Then
especially with regard to specific to the tax collection, which is listed down, the most important 5 factors that we highlighted as GMOA in 2017 Inland Revenue Act number 24. Number one is through that there was a lot of turbulence came up in the medical profession for the simple reason. The reasons are like this. I'm supposed to give some views in Sinhala as well. So මේ tax අපි මේ workshop එක ආරම්භ කරේ ඔය අපේ ડોක්ටර්ස්ලාට මේ පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් ලබා දෙන්න. මේකේ විශේෂයෙන්ම දැනට ඔයාගේ අවධානය යොමු කරනවා 2017 අංක 24 දාන්න මේ දේශීය ආදායම් පනතක් ඉදිරිපත් කරා. මේ පනත නිසා සියලුම වෛද්‍යවරු මේ වන විට ටැක්ස් ෆයිල් එකක් මේන්ටේන් කිරීම සහ අවශ්‍ය නම් ටැක්ස් ගෙවීම කියන දෙකම කළ යුතු තත්ත්වයක ඉන්නවා. ඒක නිසා වෛද්‍යවරු හැටියට තමන්ගේ ඉන්කම් ටැක්ස් ෆයිල් එක මේන්ටේන් කිරිල්ලත් ඒ වගේම තමා ඒ ටැක්ස් පිළිබඳ අවශ්‍ය කරන e-services තියෙනවට ඇක්සස් කිරීමේ දැනුම ලබා දීමත් අතින් අපි ඉතාමත්ම පහළ තත්ත්වයක ඉන්නවා කියන එක තමයි අපි කරන ලද මේ සමීක්ෂණයේදී පැහැදිලි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ වර්ක්ෂොප් එක ලෑස්ති කරේ. එහෙම වෙච්චාම එකක් තමයි සමහර වෛද්‍යවරයෙක් වැඩියෙන් ගෙවනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව වෛද්‍යවරයෙක් අඩුවෙන් ගෙවලා ඒ පිළිබඳ දඩයකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙකෙන්ම වළක්වාගෙන නිවැරදි විදිහට මේ ටැක්ස් කළමනාකරණය කිරීම ගැන තමයි මේ වැඩපිළිවෙල කරලා තියෙන්නේ. මේකේ දෙකක් මූලිකව දැනගන්න අවශ්‍යයි වෛද්‍යවරු හැටියට. මේ ටැක්ස් එක පිළිබඳ ප්‍රතිපත්තිමේ අඩුපාඩු ගොඩක් ලංකාවේ තියෙනවා. ලංකාවේ තියෙන අඩුපාඩු මෙතන ලයිස්තුගත කරලා තියෙනවා. පළවෙනි තමයි මේ ප්‍රතිපත්තිවල අඩුපාඩු. ඒ වගේම තමයි ටැක්ස් පිළිබඳ ක්‍රියාත්මක වීමේදී අක්‍රමිකතා තියෙනවා කියන එක මේ දෙපාර්තමේන්තුවේ. ඒ වගේම තමයි කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබඳ ටැක්ස් එකතු කිරීම, ඒ වගේම ටැක්ස් වලින් මගහැර සිටින අය පිළිබඳ නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම වගේ දේවල් මේ වගේ අපි සතුටුදායක තත්ත්වයක නැහැ කියන එක තමයි මෙතනදී මතුවලා තියෙන කාරණේ. ඊළඟ එක තමයි මේ ඒ විදිහට එකතු කරන්නා වූ ටැක්ස් මේ රටේ දේශපාලඥයන් සහ අනිකුත් පිරිස් වියදම් කරන්නේ ඒ කට්ටියගේ පොදු තමන්ගේ සල්ලි වාගේ. එහෙම නැතුව මේ අපිට ඒ මුදලට වගවීම සම්බන්ධ කරලා ඒ මුදල් අපේ සල්ලි අපි ගෙවන සල්ලි ඒවා අපේ රටට සහ අපේ පුරවැසියන්ට වාසිදායක විදිහට යෙදවිය යුතුයි කියනා වූ වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කරන්නත් ඒ වගේම ඒකේ පාරදර්ශභාවය දියුණු කරන්නත් අපි කටයුතු කළ යුතුයි කියන එකට මේ වැඩපිළිවෙල මේ ටැක්ස් වර්ක්ෂොප් එකක් කියන එක වැදගත් වෙයි. මොකද ඒතර ඔයාලට මේ පිළිබඳ දැනුමක් ලැබෙනවා. The 5 points that were highlighted by 2017 Inland Revenue Act number 24 was, number one was the ceiling for professionals was increased from 12 to 24 straight away. So therefore the people who are paying tax had to pay double the tax or more than that because of this lifting of this ceiling per annum. And the second point was there had been tax exemption for professionals and that was removed by this 2017 this Yahapalana government Inland Revenue Act. Then number 3 was this corporate tax was increased to 12 to 28%. That has a direct indirect impact through the private health sector. Then there was the health insurance was exempted from the tax up to that point, but through 2017 Act, Inland Revenue Act, they imposed a taxation for the health insurance. So therefore, whoever comes to pay a doctor through health insurance ultimately get taxed as their revenue, and ultimately there was a negative impact on the patients to pay us through health insurance schemes. Then there was another point, the fifth point was they introduced VAT for health sector. So all these 5 features basically has had an impact on the health sector professionals for doctors. And so therefore, after exerting pressure and after having a lot of discussions in 2020 January 1st, there were some improvements. They removed the withholding tax from certain items, so that was led for us to be benefited out of it. Then number 2, the tax ceiling was brought down to 18% per annum, and there are certain other exemptions were introduced. Those things will be listed by these 2 eminent lecturers who are going to deliver lectures in a moment. So
මේකේ 2017 අපිට වෙච්ච අගතිය තමයි පළවෙනි දේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලාට නැත්තම් වෘත්තිවේදීන්ට තියෙන දේ අපිට කෙලිම බලපෑවා. ටැක්ස් එකේ සීලිං එකක් ඉහළ මට්ටමක් තිබා 12%ක 24 දක්වා වැඩි කරා. ඒක නිසා ලොකු ටැක්ස් එකක් ගෙවන්න වුණා. අනිත් එක තමයි ප්‍රොෆෙෂනල් ඉන්සෙන්ටිව්ස් වලට ටැක්ස් එක්සෙම්පෂන් එකක් තිබා. ඒ කොටස් ටික අපි අයින් කරා. ඒ කියන්නේ අපි පොතක් ගන්න ඒවට වියදම් කරන දේවල් කිසිවක් මේ ටැක්ස් වලින් මුදා හැරීමට තිබ්බ හැකියාව සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කළ දැම්මා. ඒ වගේම තමයි හෙල්ත් සෙක්ටර් එකට ව්‍යාපාරයක් හැටියට අය කරන ටැක්ස් එක 12 ඉඳලා 28ට වැඩි කරලා තිබ්බා. ඒ වැඩි කිරීම තුළ අපිට ඒකේ ඉන්ඩිරෙක්ට් නැත්නම් අපිට මිල වෙන විදිහකට අපිට බලපානවා. ඒ වගේම තමයි අපිට රෝගීන් සල්ලි ගෙවනකොට පෞද්ගලික අංශය අර හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එහෙමත් නැත්නම් අපිට ඒ අයගේ තියෙන සෞඛ්‍ය රක්ෂණ ක්‍රම හරහා ගෙවනකොට ඒ රක්ෂණ ක්‍රමයට ටැක්ස් එකක් එකතු කරා. එතකොට ඒක අපිට වක්‍රව පැහැදිලිවම බලපානවා. එයාට සල්ලි ගෙවනකොට ඒ කට්ටියගේ ආදායමක් හැටියට ටැක්ස් එකකට යටත් වෙච්චාම බදු වලට යටත් වෙච්චාම එය අපිට බලපානවා. ඒ වගේම තමයි සෞඛ්‍ය සේවාව සඳහා VAT කියන ටැක්ස් ක්‍රමය එකතු කරලා තිබ්බා. මේ කරුණු පහ නිසා දැඩි අසහනයක් මතු වුණා සෞඛ්‍ය සේවයේ තුල, විශේෂයෙන් වෘත්තිවේදීන් තුල. නමුත් ඒකට නිසි පියවර හම්බුනේ නැහැ 2020 වෙනකන්. 2020 ජනවාරි 1 වෙනිදා මේ තත්ත්වයේ යම් කිසි දුරකට හොඳ තත්ත්වයකට හැරුණා. පළවෙනි දේ තමයි withholding tax කියන එක අපෙන් අයින් කරා. ඒ වගේම තමයි අර ටැක්ස් සීලිං එක 18%කට අඩු කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ සමහර කරුණු සඳහා බදු වලින් නිදහස් වීම සඳහන් කරලා තිබේ. ඒ කියන්නේ දීර්ඝ විස්තර මේ කතා කරන මහත්වරු දෙදෙනා ඔයාලට දීර්ඝ විස්තර කරලා ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන් ඒ සම්බන්ධව. කෙසේ නමුත් කතාව අවසන් කරන්න කලින් මම මේ අපි GMO එක චෙක් සම්බන්ධයෙන් මේ දක්වා ඉදිරිපත් කරලා තියෙන ප්‍රධාන කාරණා පහක් ඒ කාරණා පහ සඳහන් කළා මම කතාව අවසන් කරන්න. The GMO proposals we have put forward for consideration was we have requested the medical professional should be considered as a separate category for this tax concept. The second thing is incentives entitled for tax-paying professionals should be ensured. Number 3 is expenditure towards the professional development should be allowed as deductions. Number 4, tax policy should be in line with the government policy of the developing the country, especially with regard to improving the knowledge economy hub. Fifth point was we wanted the transparency of utilization of the tax revenue, and that should be established. So අපි GM එක හැටියට අපි ඉදිරිපත් කරේ මේ වෘත්තීයවේදීන් වෙනම කාණ්ඩයක් හැටියට මේ ටැක්ස් වලදී සලකන්න කියලා. ඒ අය මේ ව්‍යාපාරිකයෝ හැටියට සලකන්න එපා කියලා. ඒක ඇත්තටම සංකල්පීයව ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. දෙවෙනි එක තමයි ඒ අපි මේවා ගෙවන බදු ගෙවන වෘත්තීයවේදීන්ට යම්කිසි පරප්‍රසාද ප්‍රමාණයක් ලෝකයේ අනිත් රටවල තියෙනවා වගේ ඒවා අයිති කර දීම අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි වෘත්තීයවේදීන් තමන්ගේ වෘත්තිය දියුණු කර ගැනීම සඳහා කරන්නා වූ වියදම් ඒ බදු වලින් නිදහස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය. ඒ වගේම තමයි මේ විදියට එකතු කරන ටැක්ස් ප්‍රමාණය රටේ යහපතට විශේෂයෙන්ම අර නොලෙජ් එකනොමි එහෙම නැත්නම් දැනුම මත පදනම් වූ ආර්ථික දියුණුව සඳහා පාවිච්චි කිරීමේ වැදගත්කම අපි සඳහන් කරා. ඒ වගේම තමයි රට පුරා එකතු කරන බදු මුදල් අවසානයේදී වියදම් කරන ක්‍රමය පිළිබඳ යම්කිසි පාරදර්ශකභාවයක් රටේ නිර්මාණය වීමේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලිවම අපි සඳහන් කරා. මම හිතන්නේ ඒක ජාතික කාරණයක්, ඒක රටකට අවශ්‍ය කාරණයක්. නැත්නම් ඒ අයගේ සල්ලි වාගේ අවශ්‍ය විදිහට වියදම් කිරීම, සමහර විදේශ සංචාරවලට තමන්ගේ වාහන මිලදී ගැනීම වාගේ දේවල් වලදී බොහොම අර පරිණාමයකින් තොරව කටයුතු කරන දේශපාලන පරම්පරාවක් අපි දකිනවා පක්ෂ විපක්ෂ දෙකේම. ඒක එච්චර සුදුසු නෑ. ඒක හොඳ ආදර්ශයක් දෙන්නේ නෑ රටකට කියන කාරණේ. So I think I am going to conclude my welcome speech by that. I am really welcoming all of you all to this conference, and this will really benefit you, and this will encourage us to continue more and more workshops like this in time, and possibly if you can give your feedback
to us with regard to the capacity building through the tax workshop, plus the technical aspects of conducting this program, how it is efficient and what are the deficiencies that we need to improve. We will be able to do a better job than this in time to come. And most importantly, last point what I have to tell is we will benefit out of it, and please share this experience with other colleagues, and plus please start joining us for this kind of work to be organized as GMO members, which will ultimately benefit all of us. Thank you very much, and I hope you all the best, and I will really appreciate the two resource persons who have come here, and they are very dedicated resource personnel who have helped us in the past as well to develop all these documents as well. So their expertise is very valid, and I warmly welcome you all, and I thank you. I use this opportunity to thank you all for educating us, and that will have a long-term benefit through our membership. Thank you very much. All the best. Thank you, sir. It will now be the turn of Dr. Senal Fernando, Secretary of the Government Medical Officers Association, to deliver the introductory speech. මගේ මීළඟ ආරාධනය රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ ලේකම් වෛද්‍ය සෙනල් ෆර්නෑන්ඩෝ වෙතටයි. Good morning, everyone. On behalf of GMO Executive Committee, I warmly welcome you again for the GMO Tax Workshop. And I thank Sri, our academic wing of GMO, for organizing this workshop. First of all, with the COVID situation in the country, we know it is a threat. It is a global pandemic, so obviously it is a threat for the entire world. And also it has become an opportunity now because now we are using this technology, and our computer literacy also can improve. So we should make this opportunity, the COVID situation, to improve our computer literacy. And also we are using this Zoom and all the medium to improve our capacity, because we see the entire world is using COVID to improve their opportunities in vaccine development. Not only vaccine development, then penny power opportunity එකක් කරගෙන තියෙනවා මේ COVID එක. So I think as GMOA, we are also using this opportunity to improve our knowledge. If I tell something about GMOA, from GMOA constitution itself, we are bound to, traditionally, we are supposed to look after membership welfare. When the Padania sir became the president of GMOA in 2011, we say our golden era started with the vision of Dr. Padania. He introduced other modes of welfare, not only the traditional modes. So we believe, especially Dr. Padania, he always tells, improving capacity building is a best mode of welfare for our membership. And also during last 4 or 5 years, we see public have a lot of expectations from GMOA. So our GMO activities, we can divide into 2 categories. Membership, in one side, we have to address membership expectation, and also now we see public also have some expectations from us. So this program is specially designed for improve our membership welfare. Then අපේ GMO activities ගත්තාම අපිට constitution එකෙන් අපිට දීලා තියෙන ප්‍රධානම කාර්යය තමයි අපගේ membership එකේ welfare එක බලා ගන්න එක. ඒ වගේම අපි දැක්කා පහුගිය අවුරුදු කීපේ අපි GMO එක වැඩ කටයුතු කරපු විදිහත් එක්ක
මහජනතාවත් යම්කිසි අපගෙන් යම් දේවල් බලාපොරොත්තු වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම කොවිඩ් එකේදී අපෙන් ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙනවා වගේම වෙළඳ ගිවිසුම් මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ජනතාව අහනවා මොනවාද GMO එකේ මතය මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් කියන එක. ඉතින් අපිට ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු අමතක කරලා GMO එකක් විදිහට තනියම යන්න බෑ. අපිට මේකේ we have to keep the balance between membership expectations and welfare of the public expectations. So membership welfare we can divide into dignity issues and membership welfare issues, and from our constitution itself we are bound to look after the health sector issues. So dignity issues, membership welfare issues and health sector issues, and also we have to think about public expectation. When we see the dignity issues, mainly our financial stability is addressed by us because we think our dignity, financial stability of a doctor will maintain our dignity, and also other than that transfer issues and professional dignity, those things also we are addressed. When we talk about membership welfare, capacity building is the main arm of that. අපිට වෛද්‍යවරුන්ගේ මුල්‍යමය ස්ථාවරභාවය තුලින් අපිට යම්කිසි වෛද්‍යවරුන්ගේ ඩිග්නිටි එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වෙනවා වගේම membership welfare එකේදී අපි මේ capacity building programs මේ විදිහට organize කරන්නේ membership එකේ ඒ welfare එක සම්බන්ධයෙන්. ඒතකොට අපිට මේකෙදි මම පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ financial stability එක, ඒ වගේම professional dignity එක, ඒ වගේම capacity building කියන මේ තුනම address වෙන workshop එකක් තමයි අපි මේ අද income tax workshop එකෙන් කරන්නේ. එක් පැත්තකින් අපගේ සමාජිකයන්ගේ මුල්‍යමය ස්ථාවරත්වය පිළිබඳ අපි සාකච්ඡා කරනවා වගේම ඒ වගේම සමාජයට ගියාම අපි දන්නවා tax එක ගැන සාමාන්‍ය සමාජයේදී අපි කතා බහට ලක් කරන මාතෘකාවක්. ඒ පිළිබඳ අපිට යම්කිසි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ සාමාන්‍ය සමාජයත් එක්ක හැසිරෙනකොට කතා බහ කරන්න. අපි මේ පිළිබඳ සර්වේ එකක් කරා. ඒ සර්වේ එකේ විස්තරත් මම ඉස්සරහට දෙන්න. ඒකට මේ capacity building එක අපිට කරගන්න පුළුවන් workshop එකක් විදිහට තමයි අපි අද මේ workshop එක සලකන්නේ. ඒ වගේම financial stability එක ගත්තාම when we consider the financial stability, we have different components. Our basic salary, extra duty, DAT allowance, which is yet to achieve some that we have some increments to achieve it. We are hoping we will achieve those in future. It was a research allowance, language allowance, then transport allowance, taxation, vehicle permit. All these components are important for our financial stability. So the taxation is a one component of it. And if I talk about the history of our financial stability, this chart will probably you have seen this chart because we have shared this chart in several occasions. මේ chart එකේ තියෙන grade 2 MO කෙනෙක්ගේ consultant ලගෙත් මීට parallel තමයි වැඩි උනේ. grade 2 MO කෙනෙක්ගේ කොහොමද basic salary එක සහ take home salary එක වැඩි වුණ evolution එක. ඒකේදී අපි දැක්කොත් 2006 වෙනකම්ම එක එකම මට්ටමක flat මට්ටමක තිබුණේ. නමුත් අපි දන්නවා GMO එක involvement එකත් එක්ක ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තිය 2006 හැදුවෙන් පස්සේ තමා අපිට මේ විදිහේ stable rise එකක් මේ අපගේ take home salary එක අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඊළඟට 2011 දී ડોક્ટર පාදේනිය ප්‍රෙසිඩන්ට් වුණාන් පස්සේ අපගේ take home salary එක වැඩි වෙච්ච ආකාරය මේ ප්‍රස්තාරයෙන් මම පෙන්නලා තියෙන අපි financial stability එක ගත්ත ආකාරය. මේකේ තව අපිට දියුණු කරගන්න තියෙනවා. මේක ප්‍රශස්තම මට්ටම නෙමෙයි. ප්‍රශස්තම මට්ටම නොවුනට අපි යම්කිසි මේකේ මේ ප්‍රියවරේදී මේ ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමත් එක්ක ඒක මුළු රාජ්‍ය සේවයේම basic salary එක අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුණා හැමෝටම බලපාන ආකාරයට. නමුත් මේක තව ඉදිරියේ තව සංශෝධන විය යුතුයි කියන එක අපි පිළිගන්නවා. මොකද දැනට තියෙන 1:4 අනුපාතය ඒක 1:12 අනුපාතයට යන්න ඕන කියන එක GMO එකේ ස්ථාවරය. ඒ වගේම now we are using this technology not only for tax workshop, we have started this research allowance workshop as well. Research allowance is another component of our financial stability and our capacity building. Research allowance is the
we did a recent research, then we realized only 1,000 to 2,000 doctors are claiming this research allowance. Research allowance is equivalent of 35% of our basic salary. 35% of basic salary කියන්නේ අපි මාස 3ක research allowance ගත්තොත් basic salary එකට සමානයි. එතකොට මාස 12ක research allowance ගත්තොත් අර මාස 3 අපි calculate කරලා බලුවොත් මාස 16ක research basic salary එකක් අපිට තියෙනවා අපේ salary එකේ incorporate වෙලා. හැබැයි අපේ membership එකේ ඒක utilize කරනවා අඩුයි. ඉතින් අපි ඉස්සරහට මේ විදිහටම අපි workshop පටන් ගත්තා බදුල්ලෙන් ළඟදී. ඒකෙත් ශ්‍රී එකයි GMO එකයි ශ්‍රී is our academic wing. ඒ අපි එකතු වෙලා මේ workshop මේ විදිහටම online දැන් කරගෙන යනවා. අපි එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ financial stability එක ගන්න membership එක research allowance ගන්න ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න 1000 2000 ඉඳලා හරියන්නේ අපේ 20000ක් membership එකේ ඉදදී තාම ඒ කියන්නේ 5ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි මේ research allowance එක ගන්න. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මාස 16ක පඩි අපිට ගන්න පුළුවන් component එකක්. ඒ අපේ financial stability එකට තව තියෙන හොඳම component එකක් අපි ඒක ඉස්සරහට මේ workshop මේ විදිහටම කරගෙන යනවා. ඒ වගේම අපි capacity building when we talk about the capacity building, you know, we are doing this good intern program. It is a very successful program we are conducting on capacity building. Then Tamil training program in NILAT, and for IBA and IBA exams also we are conducting similar programs. And for the tax this workshop we did a pre-survey. In that survey what we realized, the knowledge about the income tax and maintaining of tax file is very poor in our within our membership. So we should know the level of our current level of knowledge on this. If you take this chart, make a balance, me chart take a below, good knowledge can is only 3%. අනිත් ඔක්කොම very poor or fair කියන මට්ටමේ තමයි. ඒ කියන්නේ අපිට පිළිගන්න වෙනවා අපේ good knowledge එකක් නැහැ කියන එක. අපි මේ වගේ workshop එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ඊළඟට මේකේ pre survey එක වගේම post survey එක කරලා බලමු මේක good knowledge එක කොච්චර දුරට අපිට improve කරගන්න පුළුවන් වුණාද කියන එක. ඊළඟට reason for preparation your own tax file කියන මේකෙදී අපි බලතොත් මේ කහ පාට due to lack of knowledge somebody is preparing my income tax file. 46% says due to lack of knowledge somebody is preparing my file. Only 11% say I maintain my own tax file. So our resource persons also here. So after this workshop, what we expecting is to improve this 11%. I maintain my own tax file කියන කට්ටිය අපි හිතනවා මේ වගේ workshop එකකින් capacity build කරලා අපිට ඒක වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඊළඟට do you think it is important to study about income tax and how to maintain an income tax මේකෙදී more than 97% says it's important. Only මෙතන slightly important කියන කට්ටිය ඉන්නේ 3% විතරයි. කියන්නේ 97%ක්ම පිළිගන්නවා අපි අපේ මේ tax පිළිබඳ තියෙන දැනුම මදි වගේම මේක වැඩි කරගත යුතුයි කියන එක. ඒකට මේ new tax guideline එක only 26% has read about this new tax guideline. And participation for this workshop also, we have a good participation from all the categories of medical officers. මේක තමයි තියෙන situation එක. මම මේ workshop එකට අපිට සම්පත්දායකත්වය දෙන Mr. කුමාරතුංග Mr. රංග දෙදෙනාම පිළිගන්නවා වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා GMO එක වෙනුවෙන් අද මේ තැනට ඇවිල්ලා අපිට මේ අපේ membership එකේ මේ capacity building program එකේ ඒ වගේම අපි මේකේ තුලින් අපේ membership එකේ financial stability එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලගේ කාලය වැය කරලා මෙතනට පැමිණීම පිළිබඳ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ workshop එක අද ඇත්තටම සිංහල medium workshop එකක් mainly and English also. So we will do a Sinhala and English combined workshop today. In the Sinhala English ඕන විදිහකට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහදී for the Tamil membership also we will hold another program for membership
එක Tamil and English medium program එකක් ඉස්සරහදී අපි organize කරනවා. මේක මේ tax workshop එක start එකක් විතරයි මේ ඊවරේ. ඒ වගේම අපි මේ online workshops ඉස්සරහට මේ විදිහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ GMO එකේ membership එකේ capacity building සඳහා. ඒ වගේම මම ආයි Dr. Dineshan, Dr. Prasad Kolambage, Dr. Chandika Pitakaduwa සහ ශ්‍රී එකේ මේ program එක organize කරන්න මහන්සි වෙච්ච අපේ academic wing එක maintain කරන් යන Dr. Dineshan ඇතුලේ කණ්ඩායමට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වගේම දැන් ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා මේ workshop එකට සහභාගී වෙන්නට. ස්තුතියි.